MIF Technologies and the general manager of the company. And எனக்கு முன்னாடி பேசின பேசினவங்க எல்லாமே ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி கிளியராக சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் transparency in construction system. So first point சொல்லியிருந்தாங்க. Second one 3D printing. So digitalizations. My congratulations to the team for 3D printing. In future, there is a lot of future because we are coming from Saudi. So our main head office in Saudi Arabia. Already in Riyadh, 3D printing start பண்ணிட்டாங்க. We have our villa we construct பண்ணிட்டாங்க 3D printing. Maybe they also have a bright future in India. And main thing, we are also going to speak about the digitalizations. So we are focusing on different things. Actually, நான் இந்த PhD பண்ணேன். நான் கம்யூனிட்டி காலேஜில் அனாலிசிஸ் பண்ணுறேன். PhD முடித்தேன். என்னோட PhD முடிச்சுட்டு நான் சவுதி அரேபியாவுக்கு ஜாப்க்காக போயிருக்கேன். ஸோ அங்கே எங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்சியில் நான் ஜாப் ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அங்கே கான்ட்ராக்டிங் அண்ட் கன்சல்டன்சி ரெண்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ எங்களுக்கு லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆச்சு. மெயினாக பேமெண்ட் இஷ்யூஸ். ஸோ ஒன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் முடிகிறப்போ பேமெண்ட் வாங்குகிற இஷ்யூஸ் இந்தியா மட்டும் இல்லை வேர்ல்டு வைட் ஃபுல்லாகவே அந்த பேமெண்ட் இஷ்யூஸ் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஈவன் எங்களுக்கு அங்கே ஒரு லா ஃபைம் இருக்கு. லா ஃபைமில் லாட் ஆஃப் டிஸ்பியூட்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு. மெயினாக கான்ட்ராக்டிங் டிஸ்பியூட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் டிஸ்பியூட்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களுக்கு ஒரு கேஸ் ஒன்று வந்தது லா ஃபைமுக்கு. ஸோ ஒரு கான்ட்ராக்டர் ஒரு பில்டிங் ஒன்று எடுத்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எஸ்டிமேஷன் முடிச்சிட்டாங்க, பைப் ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சிட்டாங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக சீ வாட்டர் பெனிட்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அவங்களால கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியல. கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பாதியில் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. தென் கிட்டத்தட்ட 1 இயராக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியல. தென் டிஸ்பியூட் ஆகி தென் ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு வந்தது. ஸோ ஆர்பிட்ரேஷன் எங்களோட லா ஃபைம் வந்தது. அஸ் இன்ஜினியர்ஸாக அந்த ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு நாங்கள் தான் போயிருந்தோம். ஸோ செக் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ நாங்கள் டாக்குமெண்ட் செக் பண்ணுறப்போ லாட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் மிஸ்ஸிங். ஈவன் இந்த கான்ட்ராக்டில் அது சீசோர் பக்கத்தில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க. பட் அந்த கான்ட்ராக்டில் மேபி வாட்டர் பெனிட்ரேஷனோட என்ன பண்ணுறங்கிற கிளாஸ் எதுவுமே அங்கே இல்லை. ஸோ அது மாதிரி ஐபி பற்றின கிளாஸஸ் எதுவுமே இல்லை. லாட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் மிஸ் ஆகிருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறமேல அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம். அண்ட் மேபி கான்ட்ராக்டர் சைடில் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மணி. ஸோ அந்த மணி ரிட்டர்ன் வரணும். ஸோ பட் அந்த கான்ட்ராக்டிங் ஈவன் வேர்ல்டு வைட் கான்ட்ராக்டிங் நம்மளுமே ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருக்கோம். ஈவன் கான்ட்ராக்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலுமே ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னமும் அக்கறாயிட்டு இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் எங்களோட நாங்கள் நிறையா ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தோம். மீ அண்ட் எம்டி டாக்டர் முனில் ஃபவாஸ். ஸோ நாங்கள் லிட்ரேச்சர் பண்ணப்போ எங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தெரிய வந்தது. மெயினாக ப்ராப்ளம் வந்து ஃப்ராக்மெண்டட் டாக்குமெண்டேஷன்ஸில் இருக்குது. அண்ட் கான்ட்ராக்டிங் எழுதுகிறப்போ நிறைய விஷயங்களை நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ ப்ராப்பர் கான்ட்ராக்டிங் அக்ரிமெண்ட் அண்ட் ப்ராப்பர் டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கப்போ நிறைய ப்ராப்ளங்களை சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ இது எங்களுக்கு ஆஃப்டர் லிட்ரேச்சர் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் MIF Cortex அப்படிங்கிற பிளாட்ஃபார்ம் இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லாஸ்ட் 20 days பிஃபோர் ட்ரிச்சியில் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா. அண்ட் சூன் we can go to the international level also. ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வெப்சைட் மட்டும் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். சூன் we are going to launch our app also. So I want to explain something about just நான் எதுக்காக நாங்கள் MIF Cortex பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ while doing the ஓகே நாங்கள் லிட்ரேச்சர் பண்ணப்போ எங்களுக்கு மெயினாக அந்த 4 கொஸ்டின்ஸ் கிடச்சிது. ஹவு டு ஐ வின் த ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்க போகிறேன், எப்படி ப்ராஜெக்ட் நான் எடுக்கிறது. மேபி நமக்கு இப்போ ஏஐ நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. லாஸ்ட் எஸ்டர்டே கூட நாங்கள் சார்ட்டை பேசியிருந்தோம், சேர்மன் சார்ட்டை. ஸோ அப்போ சார் கூட சொல்லியிருந்தாங்க நான் ஏஐ டூல்ஸ் வந்துருச்சு கான்ட்ராக்ட்ஸை வின் பண்ணுறதுக்காகன்னு சொல்லி. ஸோ கான்ட்ராக்ட்ஸ் எப்படி வின் பண்ணுறது, தென் எங்கே போய் நான் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுக்கிறது. ஸோ மெயினாக நமக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ரெசிடென்ஷியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. நான் எங்கே போய் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுக்கிறது. தென் ஹவு டு ஐ கவர்ன் அ ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ திஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் திங். நான் எப்படி கவர்னன்ஸ் பண்ண போகிறோம். தென் தேர்ட் ஒன், ஹவு டு ஐ கோஆர்டினேட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். த ஃபோர்த் ஒன், ஹவு டு எக்ஸிக்யூட் எஃபிஷியன்ட்லி. ஸோ இந்த 4 கொஸ்டின்ஸ் எங்களோட லிட்ரேச்சரில் கிடைச்சது. ஸோ இந்த 4 கொஸ்டின் பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அவர் பிளாட்ஃபார்ம் கேன் பி அ இன்ஜினியரிங் மார்க்கெட் பிளேஸ். ஸோ இப்போயுமே நமக்கு நிறையா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்டேட் பண்ணுறாங்க, அப்வொர்க் பண்ணுறாங்க, ஃபீவர் பண்ணுறாங்க. லாட் ஆஃப் வெப்சைட்ஸ் அவைலபிள் நமக்கு ப்ராஜெக்ட் மார்க்கெட் பிளேஸாக பண்ணுறதுக்கு. பட் அவங்க they are only the marketplace, not a governance system. So we are solving something else. Okay. So in our platform, we are connecting clients, engineering consultants, engineering contractors, and designers like architectural design, structural design, MEP, mechanical and electrical designs, as well as piping design, then transformer designs.
So we are connecting all people in a single platform. So it's like a working as ecosystems. So this is what we are doing first. The second one, how do we govern projects? ஸோ எங்களுக்கு ஆர்பிட்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறப்போ எங்களுக்கு கோர்ட்டில் இருந்து ஈவன் இந்தியன் கோர்ட்டாக இருக்கட்டும். ஸோ நாங்கள் இந்தியா உள்ள வந்தப்போ நாங்கள் ரெண்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் கூட கம்பைன் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரிச்சி அண்ட் நேஷனல் லா யூனிவர்சிட்டி ட்ரிச்சி. ஸோ அவங்க கூட கம்பைன் பண்ணப்போ ப்ரொஃபஸர்ஸ்டாக பேசுகிறப்போ எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுது. எப்போ நம்மளோட டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்மளோட எவிடன்ஸ் இம்மியூட்டபிள் எவிடன்ஸாக இருக்கோ அப்போ கோர்ட் எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஹவ் வி ஆர் கோயிங் டு மேக் அவர் documentation as a immutable documentations. So this is our first challenge before developing our products. Okay. So naanga idhukku answers koduthirukkom. So in our platform all documents are immutable documents. Okay. So whenever you need you can download, or any maybe when you are going for the arbitrations or when you are going for the court. So even judge also they can easily download in a single click. Even for your project for the 3 years, maybe உங்களோட ப்ராஜெக்ட் 3 years இருக்கலாம், 4 years இருக்கலாம். அந்த 3 year 4 year டாக்குமெண்ட்ஸும் சிங்கிள் கிளிக்ல உங்களுக்கு ஃபுல் PDF வெர்ஷன்ஸாக கிடைக்கும். ஸோ we are using the immutable documentations. அண்ட் நாங்கள் கான்ட்ராக்டிங் ரெடி பண்ணுறதுக்கு FIDIC based கான்ட்ராக்டிங் டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் by using the IAM professors. ஸோ அவங்க தான் டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. Then after contracting we are using like a reciprocal promissory contract. So it's mainly for the financial terms and conditions. So it's written by the NLU professor. So அவங்களோட பற்றி தான் ரெண்டு பேரும் முடிச்சிருக்கோம். இது மெயின் எங்களுக்கு கீ பாயிண்டாக இருக்கும். How to prepare a FIDIC based contract as well as how to prepare a reciprocal promissory contract for the finance. After that we are producing like a 63B certificate according to our Indian government. So the 63B is very important when you are going to take a project through platforms or mobile applications. So we are producing this and we are doing the all immutable evidences. Then next one, how are you going to coordinate stakeholders? So main thing, the project communications. So when you are using WhatsApp or mail, sometimes it's a fragmented one. So if we have chat rooms, in the chat rooms you are going to communicate with the party A to B or your engineers or with your labels. So we can make a proper communication system and all communication will be recorded. So we can get the good evidences. The last one, how do I execute efficiently? So it's a kind of project management. So எங்களுக்கு நாங்கள் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட் ஃபுல்லாக இல்லை, பட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா உங்களுக்கான மைல்ஸ்டோன்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம். நம்ம கொட்டேஷன்ஸ்லேயே ஸ்கோப் அண்ட் மைல்ஸ்டோன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிடுவோம். ஸோ அந்த மைல்ஸ்டோனை கேப்சர் பண்ணி நாங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்போ அந்த மைல்ஸ்டோன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அக்கார்டிங் டு த மைல்ஸ்டோன்ஸ் அவங்களால ஆக்டிவிட்டீஸை கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் ஈச் அண்ட் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கு தேவையான எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே நம்ம அப்லோட் பண்ண முடியும் அக்கார்டிங் டு த கான்ட்ராக்டர் நீட். ஸோ நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருப்போம். ஒன்ஸ் நம்ம மைல்ஸ்டோன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கான்ட்ராக்டர் வெரிஃபை பண்ணுவோம். வெரிஃபை பண்ணி அப்ரூவ் கொடுத்ததுக்கப்புறமேல பேமெண்ட் போகும். அண்ட் ஒன் மோர் திங், எங்களோட பிளாட்ஃபார்மில் பேமெண்ட் எதுவுமே நடக்காது. பிளாட்ஃபார்முக்குள்ள பேமெண்ட் கிடையாது. மேபி நாங்கள் லிட்ரேச்சர் பண்ணுறோம். ஒய் டூயிங் த லிட்ரேச்சர் வித் மெனி ஆஃப் த ஆர்கிடெக்ட்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்டர்ஸ் we had only one question. We created our kingdom for last 20 years or 30 years. Why we have to give our revenue to your company? So these are the questions rise from the architects and other peoples. So they are correct because now உங்களோட பிளாட்ஃபார்ம்குள்ள நான் உங்களோட ரெவன்யூஸை அலோவ் பண்ணுனா எங்களோட ஷேர் வேல்யூஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் தேர் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் கரெக்ட். ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் தேர் we don't want to take their efforts. So the payment system is purely outside of the platform, but after payment they have to submit their receipts. So we are going to handle only the receipts and we are not going to take any project commissions from the projects. So party A and B in the projects payments சொல்றாங்களோ அது அவங்களுக்கு தான் இருக்க போகுது. So we are working with the subscription based, not a commission based. So இதான் எங்களோட MIF Cortex. So it can support for this the architecture, the client, engineering consultancy, contractors, engineers. Then you can get the support of industrial and academic experts. So எங்கதுல doctorates முடிச்ச academic experts உள்ள இருக்காங்க and industrial experts, more than 30 years experience உள்ள industrial experts இருப்பாங்க. Sometimes ஒரு பவர் பிளான்ட் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறோம், எரெக்ட் பண்ண போறோம்னா எரெக்ஷன் டைம்ல லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வர சான்சஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸோட ஒப்பீனியன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ
It's like a complete package. So உள்ள எல்லாருமே இருப்பாங்க stakeholders. It's a client, engineering consultant, and contractors. It's all kind of contractors and engineers. It's like a designers, like a survey. In survey we have land survey, quantity survey, and building survey. And in designing we have architectural design, structural design, MEP designs, and piping and transformer design. And even we have the project planning also. So the planning engineers will be in the platform. Then there will be a PMC, project management consultant, and even site engineers also available in the platform. They can register themselves. So you can recruit a person on the project list. Then there is academic expert and the industrial experts. So இவங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம சிங்கிள் பிளாட்ஃபார்ம் நாங்கள் கோஆர்டினேட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஈவன் இதில் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸையுமே உள்ளே கொண்டு வர போகிறோம் ஃபார் த இன்டர்ன்ஷிப் பர்பஸ். ஸோ கம்பெனிஸ்க்கு இன்டர்ன்ஷிப் நீட் இருந்ததுன்னா நம்ம ஈஸியாக ஒரு NIT